I think for me what is fascinating as a clinician, as a surgeon, Для меня, как для клинициста, как для хирурга, да, что поразительно здесь, working with a group of psychologists, в работе с группой психологов, is your obvious abhorrence of anything that is prescriptive. ваше такое очевидное вот abhorrence, like, dislike. Dislike, yeah. Да, в общем, ваше непринятие всего такого предписательного, да? Whereas as surgeons, we are prescriptive all the time. В то время как мы, хирурги, всегда предписательны, We постоянно. are prescribing. Мы все время предписываем, да? And within the hypnotic field, И в поле гипноза there are many times when we have to deal with acute situations. множество раз приходится иметь дело с острыми ситуациями. And hypnosis in that effect is definitely prescriptive. И в этом плане гипноз абсолютно определенно предписателен. I can remember, it was just earlier on this term. Because I'm teaching in university, yeah. Раньше вот на курсе, который я преподаю в университете, I work on a clinic with, there are 8 students я работаю в клинике, там 8 студентов treating patients. работают с пациентами. One patient was obviously very distressed. И один пациент в очень болезненном состоянии. She was the emergency patient for the day. Пациентка, да, это такая, была, в этот день была неотложной пациенткой. She had patently not slept for a few days. Она не спала несколько дней до этого. She was weeping and hysterical. И рыдала, и прям в истерике была. I had a brief word with my student. Мы переговорили вкратце со студентами. He had managed to have a quick look in the mouth. Удалось заглянуть в рот ей. There was a large decayed tooth that needed to be removed. Там был ужасный зуб, весь разрушенный, который нужно было удалить. This is the only way it was going to get better. Только так можно было ей лучше сделать. So I came into the cubicle, and you imagine this is surrounded by lots of noise and students talking and trolleys and instruments. Я вхожу там вот в эту вот какую-то процедурную, там, как понимаете, шумы, звуки, какие-то студенты, всякие тележки с инструментами. And very prescriptively I said, "You are safe now. Я очень предписательно говорю, теперь вы в безопасности. Sit back in the chair. Сядьте в своем кресле, откиньтесь, расслабьтесь. Close your eyes and take a deep breath. Закройте глаза и сделайте глубокий вдох. As you let the breath out, you will be aware that you're in a safe harbor. И во время выдоха вы осознаете, что вы находитесь в безопасном, спокойном пространстве. This is a safe haven for you. Для вас это такое безопасное убежище. You will be cared for, and no harm will come to you. Здесь о вас позаботятся и не навредят. And that was repeated a few times with the breathing. И несколько раз это повторялось, синхронно с дыханием. The breathing, obviously, at the beginning was very hysterical. Поначалу дыхание очень неровное было, такое поверхностное. So my breathing at that stage was at that level. Мое дыхание было вот таким, как сейчас примерно. And as we progressed, таким же, да, на этом этапе. И по мере того, как мы продолжали, so the breathing slowed down. Дыхание успокоилось постепенно. Encouraging the sense of safety, we gave the local anesthetic. Мы вот это чувство безопасности в ней поддерживая, дали ей местный анестетик. And the tooth was removed. И удалили зуб. So my point is that patient in her distress was already in a profoundly altered state. Эта пациентка в своем дистрессе находилась уже в глубоко измененном состоянии. What patients in that state are asking for is just to be moved, not just, but to be moved into a safe state. И в таком состоянии пациенты, по сути своей, просят об одном — переместить их в безопасное состояние. They are very susceptible, if Они you wish. очень внушаемы в этот момент. From the clinician's point of view, it is very stressful. You are taking their grief on. С точки зрения клинициста, это очень стрессовый такой опыт. Вы их переживания как бы принимаете здесь на себя. It's very paternal. Очень такой патерналистский момент. But it's a gift you can give patients in distress. Но это тот дар, который вы можете подарить пациенту в дистрессе.